And you may not see a Cassiabon and a Brasso see the Bro Peace 104.3. Okay, 101.7 neat 100.9. Our ship house, Abeka Junction, Accra. Hello, 101.5 FM, Kumasi Edum, Adishmamba, Yamamunina Ajo. And some idea Bremon Numerian and radio stations that brought head you see so Ghana ne Amanone, and you didn't say me to peacefmonline.com. And some no, they didn't mark with Tribini. Mampeni Abedia Chair Professor Jane Nana Opokwa Jaman say Bank of Ghana. One share na wane enyumakuani abain ekwa wudwan kamomnesi no on Kenya imu. I encourage the Bank of Ghana to work more closely with businesses, banks, and innovators to make it easier to transact in city at home, online, and across borders. Sanso na Dr. Baumia de to woman April candidate biano wo NPP amanyo komu se woman ka party na bakwasem se wobi konu wodi ntwa yesama ne kobio. MPP ya batwa bakosema ubehu se edimpa se obi beba fufro first time presidential candidate na wako wini presidency. Adam Kumano kache aban lawyer ni se wonhwe se obon krofo kwadu ewo ensemtwerefo adwumanim. Press conferences are all in na e de kire se ye nua no odu makokot wo ka a kire se wo mudi from class sakra no manya e kwan e di wo musoso wo masem ato court. And next sponsor for be no one commentary or say ka kete dog chama wuntumi nka court man bench warrant na so temu for say won hwe ye na de see ye no ansibio ye begina e wo court nsem kro no emu ne adi nkomo ahwe ne ekoso owura lumba wote ase na busua mu nsensem ene court no say injunction na wo mo pe no wantimi amfa ma wo mo ye be court akwa nsayem akoda fetwa bobo nsa wanya mfinhyansia ye say sukuru dem wadaka esi ho a mudidi dwuma no ye kohu ye akra na wu edem ensem we ya afoforo pi binom eka ho ene wadama ye gye obrade mu nchemu asomo ewo Akan katemu ye mfa aseda emanyumekoyi Osons chemist abusuya wonim se Osons garlic capsules obi a ononom bra no se ne ese no onya hode ye na adwuma nyina sanso so ena network ba kwa Ghana fo nim na ye ho ato so na eni ye hwamo ne som ye sompa ene MTN they say everywhere you go high sense Ghana so me dese Ghana fo nyina ate ase se fi na kro wo fridge TV ene ho ne ma ye high sense ne to no Dolphin roofing system chance ya de boda so osan Dolphin ho a okwa akoto yanom budget cash and carry wo mo na de Blue Jeans energy drink ya emma manfo ahode ne twom aba edwa so apostle be mo onum ada ho na wo sen enso so aye white kama eye Pepsodent cavity fighter ene wo be kodwa so aye ne apesa wo ye nyina nanso so aduane no anka se a wanhwe a waware ho be yedin aduane anka se a waware ho be yedin menua ma no mo nhya no so ma me se ukodwom na se udi udwa se den na wanto ohene yere spices a na akawade baako JM Ado ensan se ne ahokere ne adwendwen tin kofo kodem aye na enkanka na eka bi da wo so utipuru a wonim uhu call na akra wonim se obi ba be dan wo ka eno no uhia JM Ado ensans ne well slip wo de kakra so oketemase a obeda Ruta natural products so and American for ama Ruta mixture no ebeboa ama ohun ato malaria etu ase ama and am do Lawson Herbal Center ono so na de Lawson Law Care mixture abadwa so na Lawson Law Care mixture no apomdiri ene bambo a ede ama adasa no enye bi enie Ecobank da chechirichiri na Ecobank adwena hwe enunti ehihye ode ba nyina eye de be ma odache SPC 13 FM the Pan African Bank unim cancelled mixture ene say ensuo tutotoi na osasa braba waposo ya untimi nkoba bia uhia cancelled mixture ena ebema wo ho atọ no anya hode agina sabri mu nwaku ada roma na ate enka kenkam na nwumre yi ya na ate enka yeme na ya kese ena ama no to fall ensam no eni ena Bank of Ghana eyen hihye bodwa data ewo conference center nkran ha sei ya ni se yesika ya yedi edibia wo Ghana ha sei sidi no wonya mfie aduosia enu nti wo hye ho fa na dwabo no ase no mampani abedi akire Professor Nana Jane Opoku Ajiman ekokopie hobi na obo Bank of Ghana abaso se omaye adwuma akrakra sidi no amanya mfie aduosia dem wo saka kire o mo se o me ne banks ahodo
commercial banks ahodoɔ wɔ ɔman mu no ɛni nsawosoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a mfasoɔ a yɛnya nansɛn ɛwɔ yɛsi de n'ahoɔden a wɔanya no emu no ɛbɛtumi agyina akyɛ ɔse ntotoeɛ pa yɛ a ɔmampanin maama aban yi nam asoɛyɛ hwɛ sikasɛm so ne Bank of Ghana so ayɛ no ɔno Professor Nana Jane Opoku agyemagye de yie paa sɛ ɛsɛ sɛ Bank of Ghana ɛne banks nkaeɛ no ka bom na ɔmatumi ama saa mfasodeɛ no agyina hɔ asom Ghanafoɔ. Through tight monetary policy and engagement with the public, the bank has helped to anchor expectations and restore some level of credibility to our markets. We must commend their regulation of virtual asset service providers and promotion of fintech innovations and rollout of this ECD. I encourage the Bank of Ghana to work more closely with businesses, banks, and innovators to make it easier to transact in city at home, online, and across borders. Restoring confidence in the city is also a national responsibility. We must teach each other through civic education, schools, public media campaigns, that the strength of a currency is both what it buys and what it represents. The city is as strong as the institutions and people who protect it. Furthermore, the Ministry of Finance must uphold fiscal responsibility. Na Ebra Mampeni abedi Professor Nana Jane Opoku agyemade we tu dwa no amrado ya oda oman sika kra bia batan no ano Dr. Johnson Esiama enso kan say Mampeni maama ban ebaye wode ntutu yepa egu akwan ma Ghana sika sem a na ano no obi anim se egu no apagya amasese aye ani gisempa enema bo se na na esi huri kosoro ya na akwakoye tipaye ama abandada no ene ababegina ohanchemu enkono chirepɔ 99.4% ɛwɔ September busumi no no Dr. Esiama gidi se afinko na wie ye kra no na abafom kra. Under the leadership of His Excellency John Dramani Mahama and Her Excellency the Vice President, and through coordinated, difficult but necessary policy action, I'm happy to say that Ghana has turned a decisive corner. And indeed, the evidence is compelling. Headline inflation is now at 9.4% as of September 2025, and we expect it to end the year even far lower. The city has appreciated by 37% as at October 17. And according to the World Bank, it is the best performing currency in sub-Saharan Africa for the first 8 months of 2025. Our gross international reserves are currently around $12 billion, which is providing a robust cushion against external volatility and restoring our investor confidence. Dr. Johnson Esiama wa ya mrado odo mesika kra bia batan ano ene ode sansem we tuja Patricia Zefafisha ene bo asem na no ebreye yagusu adisi di nimu nkomo omai Ghana photo sanfo Dr. Kessel atofo se achemu se aban eye tu nwa che adwuma se ne be ya sidi no hoode no ebetumi agya ne na so na wase Ghana for se anamo no aban etuo no yanwe se ebetumi atai Ghana aban achi wa komapam na ekoba se sidi na hoode gina ye na nkranhye eba mu a ebebo amomai Ghana sika sem so atimi atoto ye ena wo sidi no mfin hia duosia afahya na ekoso ewo man Ghana ha sei no kwachemu de akwa wie se o man Ghana yakonkodin papa esan se mfin hia duosia no emu no enema bi ti se inflation no ade abu ekoso ne se eba fom eto da bi etumi yeyire yen so nanso mpanifo gina wo mu nimdie mu no watimi aye bibi ade afa ho enye no nko a eto da bi nsu a wo hwea se de nkrofo afiri wo mama so ebepiem wo man Ghana ha wo ma dwadie nkita ho ene hyehye yahodo bi a ya na eto da bi a enema ya agensemo nanso so empanifo gina wo nimdie so eye bibi de fa ho wo se we nyina mu no Ghana de hye koso anya gidie ni arehemu ewo man Ghana yesidi ni mu na etwa de kowie se safan ewo se etumi hye ne se de nei wo mo hye no o se aban ye wote so en ode ahohye so eye atwuma wakeka niema ede agu akwan mu se akwaniasa bi aso no sidi ne bedu mpempen so a odo arehemu a Ghana de hye wo ewo sidi no emu no ebetumi agina ho na mo se nkrofo se ne aban no eye no eto de bi anya ni nyina na ebekose ne wo pe na so so duru ba bi a ya ne amene bi ede ama aban no. As managers of the economy, we have remained steadfast in our duty to ensure a strong city and a very stable currency. Our commitment to fiscal discipline has contributed to the strengthening of the Ghana city. I want to use this opportunity to commit that the government of Ghana remain committed, and we shall stay the course to ensure that the Ghana city remains stable and gains
as we have seen, are being maintained. As citizens, we have a role to play. And let me repeat this. As citizens, we also have a role to play. We must maintain the sanctity of the city as a legal tender by preserving it with dignity and protecting it jealously. We must all be vanguard, and we have to ensure that we are all vanguard by ensuring that the city's value is maintained. Dr. Atofo Sabo Ghana this year ni titi ni wo mo bi enwuma kokose wo mo ete Ghana ha e di dollar e na edi dwa no wo mo hwe yi. We must be eschewing the act that seeks to undermine the value of the currency, particularly pricing of goods and services in foreign currency, the US dollar. Let me use this opportunity to once again stress that as Ghanaians, the Ghana cedi remains the only legal tender. The US dollar is not our currency. The cedi is our only currency. The continuous pricing of goods and services in US dollars will only hurt us. Let's stop it, and let us stop it now. The cedi is the only currency we have. Let us protect it. Let us trade with it, and let us defend it with all vim within us. Let us talk about the city with pride, not as a burden, but always as a badge of economic independence. As we celebrate 60 years of the city, let us rededicate ourselves to the call to help build the Ghana we want. Adesemaima eni etwagu ye your my Ghana photo sam for Dr. Kessel Atofo Sanse Minina Yamane for Patricia Sefa Fisher ene ye ho adwuma. Na city no ho asem na Dean Faculty of Accounting and Finance University of Professional Studies Accra UPSC Professor Isaac Bodin so Akan say Ghana city no akakra bi na ne ho kire no nyina gina say ye nhye da nya ne ma dodo wo man mu etibibia ye kraba ena wie ye kase eboso ena ohene nana kwame amo etwetwe nkomo a ochekere sa asemi emu Omaya debia no ufa niema fi amanone na odeba enyoma ekoyi amanone ohobechim edidan ni betimi aya ye betimi aja enyoma efafi amanone ayedisika kese na masidi no wochi no ye beden yetimi aja eno ase bekese enyoma ni yedifi abrochire ba no ye benye boye maemu ebetima asom yi na eto pegem ama se sika na ode $1 signal de $1 e de akofa nyoma fi abrochire dia badia Ihe bi wo ya siri na ho nche no sanso na obemo modern say enyema sabi ye de kwa ma no na ye koton na diska brain no ye be shimu kana na ya ma ye ntimi a shimu kana de bia no siri no be che no nyama gbi sabi akwesika no e mai mu Osan Ghana Bank of Ghana so abaso say Omaya ade pa ma sika ye de to as ehwenhwen ekuta oman no a ye de ebebo ho bra no akosoro akwakodu 10.5 billion USD nanso ye ni nyina no no mbetimi ayi bi aka ho na say who say Bank of Ghana try say reserve and because they say about almost $10.5 billion or so. Sabe economy ni ebetuma say ye be nyoma ye be preja ama reserves na koso na twa bosi de ho ban sabe o man bitu ma no pa na kai then ye be ya ye betuma di enya sa hodin de graso eno anu nyo e de to amu ye bo modern say e biale ni e kofa fi ama no ba ye diska ko shewu ye fa sa de nyama sa emma biu ye betuma bo modern ma ye agree ye nu ba ye o man mu e to apejemu na timi ama o man e sidi no wato no sidi sabe wabre na ekwan e be fa so a e betuma na jira na ya cheche mu kakrai Penny Okasa ye fa no Professor Isaac Bodi ochra de e University of Professional Studies Accra ewie one ohene na kwame ammo ena twetwe nkomo yi Kane no emampani abedi achi ene wo prince wo betu franka wo NPP amanyoko ni dimu Dr. Mahmudu Bawumia edi ato esi ahene ene atu ahene fo wo NPP amanyoko nim se amanyoko NPP no wona bakosem bi se wo bi abeye kandini na wo kogina wo abato kese mu mpo na se okodi ntwa wo mabakosem ne kire se wo mabamu mu wo musan pia se nipa no ema ne nkobio eti wo sere wo mo se we de amamre da ho mo mu ntwa wo mani mfa nya no esan duru ho a wo mo nto aba no fa ma no esan se onim se wo no ene wo kita de obetimi de akodi nkunim wa afimpi mienu ene aduonu enwotwe Dr. Bawumia gina mu awo Western North awone asi ahene ene atu ahene fo edi nkomo Adia ewo ya bato abakosem ne eya adia ye nyina ye ntie uhwe MPP ya bato abakosem a ubehu se edimpa se obi beba foforo first time presidential candidate na wako wini presidency ebisi da o edubo ahen ba wentimi president Kufuor ba 1996 wenya yemano ko obiom 2000 ene okonya enya sa na Kufuor ba 2008 wenya yemano ko obiom 2012 wenya yemano ko obiom 2016 ene okonya
adia me sremo ne se adia yeye ma president Kufuor adia yeye ma president Nana Akufo-Addo me sremo munye saa emma Dr. Mahamudu Bawumia Adeshimama Dr. Bawumia edi na fuamiensa ena ebo apro ewo Western North Mountain mu ena wa chance wo hwe ni mu se wo chinwuko wo siesu so ya woda ena ode be kwa wieye no wa hwe abato mpesa so makoma enkono a ewo Western North Mountain no emu kane no ye mampani abedi achi wo so mo man Ghana ene wo pere so obetu franka de ama NPP amanyoko no Dr. Mahamudu Bawumia sansemi Pius Bansen Bedu ena de breyen na emrahye bedwamu ene dom kuma no echere se omubonyo ekwan a omei aban lawyer pani ya osan ye ne wutufo fa emrasem ho osan ye so afo hwe atentene so attorney general ode Ghana mra enam so na dom kuma na ma ne bo ene se attorney general Dominic Akrotinga ayene wabu Ghana mra article 19(2)(c) no wabu no enimtia kra ya esese sa attorney general no ya bono kokko ne yakasa kire no pase kwan a wonam so no enye kwan papa ne entia edom kuma no susu se attorney general abu Ghana emrapon article 19(2)(c) so no o chechire mu say di kire Peace News share enema ekoso Ghana ye attorney general Dr. Dominic Ayeni ye press conferences are all ye nyina e de kire se ye nuanu odu makokot wo ka a kire se wo mudi from class sakra no manya ekwan e di wo musoso wo masem ato court na se ye tena ho e masade no koso a menu mienu nyina e na yetia efi se ye Ghana fo emrapon no ebo ye ho ban se police chiw se aban pani bi a chiw se wa ye boni a just the court na bua wo fo no wo yo bi a wudi bem nti meboyenua wuntumi adubu ahe hanan ene ne yire ene empanyufo a ene Ghana fo a yedu makokota atene genu abegina ho aka omubu kura emfi ombedi e wo court wa fro mu so mu ya afomfo tachi amwa wa bo mu di bone ese wo mu no yesi etia Ghana mra ne nkyeresa Ghana mra ne kyeresa se wo ya atene genu na se wo asem bia di tia obi wadi bone a wo kuchiri wasem nyina na ja kotoko wo kokota na nipa so anya kwan ho eno no so ebeba be kana sem na ubegina ye media mu na kan se bi kire etia ye nuara bro mu susu nya kwan enka wo madwena na obi a wo tie bia no adwen se safo no wo mu di fodaga Swami emrahye bedwani a wosan eye mramu futufo ema edom kumaro no nyamfo John Darko ena ode sasem wei atudwa osan ekire mu se atani general suban no etia Ghana mra na obi a yede mra ene atentere ne ahye ne nsaso onhwe so na so obu mra na nimtia se di a ene ha adwema Ghana eniti yeni a ye word of kumamu ye cassette ya ni asre Ghana fo nyina se ko so monka bi na monka nkyere atene general ne se enya sa na mra ne tie mra no e kire se obi bia ye boni a ye mo no ho ban in fact ye ti cross ye boni pakro no ho ban kase ne se ye Ghana nyina ene ye ne se ni pakro ne nya enunti na wo hwe ye mra ni mu a ye se u prove sa the girls na ni pa no obeso ho su adi fa o se ye pefe na keka bia no ho if ye Ghana nyina ye nyina sika ene ni pa ba ko na enya is the whole country against one person, and that is the reason why the guilt of an accused person must be proven beyond reasonable doubt, not on the preponderance of probability. Yes, Ghana for Monkabi, a software, any civil society organization, any will be BRI, a month for Mutia, I said, Monkabi, no more age in who say, and yes, sir, and you near some medium, you just some more court. So I'm emrahye bedwani on munyamfo John Darko and ode some way to Peace FM yaman bofo emrahye bedwam Emmanuel Akoli and William Gentu and him na attorney general kroya and na otafo emrahye bedwani on munyamfo Vincent Ekowasefua and so kire se attorney general kwan ode Ghana enam so e wo mrasem ho no en so ani ba kokora en kan sem fata se attorney general de eboni din se ono na eda sa suban edi asem ne sen Oronyafo Eko Vincent Asefua se afi bosome nan no emu eno ode asem kokoda Supreme Court se Mampani John Dramani Mahama boni trimpo se opese omane temuafo pani Mame Araba Isabasa kitokonu oyi no efre konwa so se omane temuafo pani na okoko to se court entu ne nan ensi asem no so kopem se ebedi asem no nyina abawie no mama mpani entoa so nye ne a opese oye no Attorney General mfen ya nomra na court no nyina so ni asem a ena bibeba menam ha faha kosi ha efri bosome nan ebesi sabre aye kasa mama mpani aye ne opese oye no awie ebesi nne Attorney General enka asam no ho hwe na eye ne yapa asa Attorney General obi onimra na obu mra nimtiasa
So no man America down Supreme Court no somewhere in April. Nya a statement of case free a year Attorney General. Attorney General. And so and say home for service someone with the down on last week Friday and Minyan and TSA or much short your Supreme Court. I'm a copy lawyer penny a year Godfred or damage. Someone in like from April no someone AG can say also from April, May, June, July, August, September, October ni woman. So maybe in Sia someone what can say no transitional issues and a solicitor general retirement. It clearly shows that this government is not ready to make sure that the right thing is done, to make sure that justice is served to promote. Now, on for a convinced as if was say, ono de onimpa se ne atene general ye ni nyina ye boapayo. Eye boapayo pa no de yes ade no we nankanya sa asem we de uchirim sen no bi ate ase. On Thursday, there has been a motion of leave to file for an extension of time to respond as a statement of case to your case at the call a Supreme Court. Well, we hope that even though it is going to be a delayed process, delayed tactics are going to be played. But of course, we have no option now to go to court on Thursday. Thursday, we could take your court to make an extension or more. Normally, in such circumstances, in the court may decide to grant an extension of time. The court may also decide, okay, yeah. As someone can say in your affidavit what you've sworn to know, maybe until we may not be able to grant you that. Until the court back on Thursday, then after you will know the next steps are able to take. Ultra formula shebe jani onu for a convinced asifua one Abdullah Dasmani and a twetwen komoyi. And High Court a one crime criminal division ekwa asetena na wotemwa for justice Audrey Kokuvite ekwoye. Washe musa chairman wuntumi ene de si ye no wanya ne tiadidim wo hwe se wo ba court wano ebra mpanimfo de ahye anya saa de si na wanya ne tididim no ebia na nkwankoye saa bio ene ko ne san court kwa asetena no wo fra chairman wuntumi asem no na chairman wuntumi ni court dem wo ehwa no wotemuafo no hye se ene wo moma no krata wo ma bench warrant wo nkwachi chairman wuntumi emfa no mresan se eda ye de asem no ahye no eye nne no ogidie wa rehemu se wonim nte wo se wo ba ene wonim entansan so ampanifo de abɔ no santansa ne mudru enteni se wɔtwentwɛn na ne ase kra wɔtintim se wɔtwetwe bench warrant no apɛ ena chema wuntumi na mra nim ni lawyer Andy Apiakubi epagya ne nsa no wɔka se no kwasɛm ono na ayɛ mfonso enne no a yɛde date no ahyɛ sɛ chema wuntumi mra court no ono ne lawyer no ɔse wɔka date foforo ne ruafi ne ho enti court no emfa nkyɛ eno na court ne gyina so ka sɛ chema wuntumi anya ho ama ne tiadidim na mom ɔse no sɛ ɛda wɔ mosan so de asɛm no ahyɛ no ɔhwɛ sɛ wɔbɛdi so no aba wano asɛm no ɛba no awie ya pɛ na mpanifo free court demo no chema wuntumi lawyer owura Andy Apiakubi ne nsɛntwerɛfo di nkɔmmɔ no wɔkyerɛ mu sɛ ɛkyerɛ ama ne bɔfo. We presume that the time was 10 a.m., so we are prepared to come at 10 a.m. In any case, today's matter was CMC, what I mean, case management, because the Attorney General was supposed to serve us with discoveries 1 week before today. He did not receive any such service, so we knew that we would come to court and take a little bit for Attorney General to be able to serve us. Only for us to get to the court before 10 a.m. informed that the matter had been called, and then the bench warrant issued against Chairman. Adesimaima lawyer Andy Apiakubi ni etene nkano nti bench warrant ne de se yenkwache chairman wuntumi na mom ahye se November boso me de toso nan a wode asem no ahye no o hye no sasa ada no chairman wuntumi mra na ne mra nimfo nsa enka no ho se na be ya de esi ne no ensanso nsibio ya ma ne bofo Philippa Atanga ene de asemi esom yen na Kumasi High Court 5 ehon so de temuafo no transe no woye ne se maame akosua se wa afosu Charles Kwajo Fosu Jumtuni a na ye nyina ye friend Daddy Lumba wonya ne ba bi ekro ne ye yire a wode asem kokoto court no anim High Court 5 say onsi Daddy Lumba na busua kwan say na mu no kra no makoto no makwan kra mabusuafo no emfo mo nsa nka kopim say asem kra da ho no wonom ebeka awie no court no etenase tie nkrobo ni nyina no wabɔ sa asem no agu na ebra ne court transe na temuafo Mame Urayire Dorinda Smith Arthur etena dwamu tie nkrobo ni nyina no oye ne se mame akosua se wa fosu ya wode asem no ebaaye no wone ne lawyer e de babeto court no anim se ezanse akosua se wa fosu no ono pe ene Charles Kwajo Fosu Daddy Lumba ne yiri nti no
ɛsɛ court no ma wɔn tumi ɛwɔ Charles Kwadwofosu na mu no so na ɛni kwan sɛ busua no nko a enya ho kwan koraa na ɔmo kɔkɔhwɛ mu na naso ɔmo de ɔmo nsa ka emu no ɛwɔ kwan bia so na ɛno ɛna court no ebogu yɛ na ɛbrɛ a court no ebogu yɛ no wɔn mu a yɛsama wɔn no lawyer Fati Ali Alha ɛnso so no wɔn de asɛm bi akɔto court no anim dada na asɛm no ɔno adi kan de akɔto court no anim ne sɛ akɔhyia sɛ wei wɔde asɛm akɔdan court sɛ ɔno nko a ɛna wɔbɛyɛ kuna ɔno nko a na wɔyɛ kuna ɛma no yɛyie ɛwɔ Kwadwofosu na yie ɛho ɛno nso so court no entie na ɔnka bi ɛmfa ɛma no na saa motion no a lawyer Fati Ali Alhade kɔkɔto court no anim ne deɛ ɛno ɔmo di ɔno akɔkɔ yi firi hɔ ansa kora na asɛm pɔ na nkasa ɛnɛ wɔkɔ soɔ na asɛm no ne fa baako nso so ɛne sɛ court no ɛka sɛ wabɔ injunction no a nanka akosu asɛ wafosu ɛpɛ ɛde ato amu no so no ato nkyɛn no wɔyɛ ne sɛ na temu ankasa fa saa asɛm no nyina ho no nyame ɛyɛ adom abosumi du baako a yɛhyɛ asɛm memenda ɛbɛyi ne da ɛtɔ so aduonu enum 25th November ɛna court no ɛde na temu no ɛbɛba saa berɛ no na aka nafua kakraa bi na dade lumba yie no aba so December bosome ne da ɛtɔ so ensia ɛhɔ no 25th November no yɛbɛhu sɛ court no bɛma kwa ma yie na aba so anaasɛ ɛma so ɛno ɛyɛ nea ɛfiri court ɛbaayɛ na akosu asɛwa na sɛm baako so a ɔde ɛkɔɔyɛ ɛne sɛ wɔasɛ akɔ saman awura Priscilla Ofori Ata adodo na frɛ no ɔdɔbroni sɛ court no nhyɛ no mabusua obi amma ɔdɔbroni kwan ɛma ne ma metena hɔ sɛ ɔba bɛyɛ kuna wɔnyɛ kunani ɛma dade lumba wɔyɛ kuna ɛnyɛ yie na saa asɛm no nso so court no ayɛ ne sɛ nyame ɛyɛ adom a efiada ɛbɛ yi wɔbɛtena asɛm no so na watie na afei ano yie bi a ɛwɔ hɔ no ɛno nso so ɔde ama na yɛahwɛ baabi a yɛde ɛbɛfa na mmom sɛsi adeɛ court no so obiara ntwɛn November 25th ɛhɔ ɛna wɔde na no December to dwa akyerɛ sɛ lumba yie no ɛba so 6 December anaasɛ ɛnya ɛma so nti yɛkasa yi deɛ akɔhyia sɛ waafosu na asɛm a wɔde kɔɔ court a na nka ɔpɛ sɛ court no ɛnsi dade lumba abusua kwan sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo entimi mfɔ nsa nkɔka ne honam na mu no ɔmo nya ho kwan no ɛno deɛ court no se daabi wabɔ ato agu ansa ɔnom ntwɛn November 25th na afei deɛ ɔhɔ biara no ɔmɛka nkyerɛ Ghanafoɔ aban gyina sidi a wɔsi yɛ sɛ wɔbɛhwɛ sɛ bra no National Health Insurance Levy no obetumi atoto enema na enhyehyɛ a wobetumi ayɛ betumi awie pɛyɛ no ampa aban na de ne bɔhyɛ so wɔkan sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɛnɛ saa foto no ɔntwa sika butini bi ɛmfa so na mmom bra no ɔbɛma sika akom na ɛkɔba ne sɛ apɔmudin panifo hia sika wɔn sɛ tumi aka bi Chief of Staff Ora Dilos Debra ɛnɛ wɔne mpanifo a wɔnimdeɛ ɛwɔ apɔmudin ɛho atena se di nkɔmɔ ɛna wakyɛ mu kyɛ wɔn sɛ yɛfiri afiyase no aban ne sika 3.4 billion Ghana cedis ɛna de ato National Health Insurance Scheme wɔn mo foto ni mu sɛ obetumi ayi na wano watua aresabea no ka oduru wɔn wɔkyerɛ mu kɔ wie sɛ ɔno enei sɛ wɔtu emre no a wɔkyerɛsie ɛne nti October busumi a ɛwɔ wi ɔno koraa betumi aka asisu dia sɛ National Health Insurance Authority mpanifo atua sika 2.8 billion Ghana cedis ɛde ama aresabea hodoɔ a wɔn gye saa National Health Insurance card ni bi ne sa yɛnti ɔse aban nkɔm a wɔdie ɔma Ghana de hyɛ ate aseɛ sɛ ɔmfa sika ne ntoɔ sɛ bia 1 billion wɔde tum na mmom ɔbɛyɛ sɛ bra no ɔbɛma sika akɔ saa foto ni mu na mpanifo hia bia wɔn sa atumi aka. As you are aware, our 2024 NDC manifesto articulated a bold and people-centered vision for the health sector. Among others, we pledged to uncap the National Health Insurance Levy, also establish the Ghana Medical Trust Care, and also implement the free primary health care, FPHC, and expand infrastructure and delivery service. 10 months into our administration, I am pleased to report that we have already uncapped the National Health Insurance Levy, which will make available an extra 3.4 billion cedis into the fund this year. This will go a long way to support claim payment, operations, and administrative functions.
Adeshimema eni etwagu ye chief of staff Oron Julius Debra na omai Ghana ya pomode no aso ye onabo kwabra minta kando ne da no was adia pa eboa se health minister wadwuma no ebekọ ye yese omamu ni nyina pomode achewache ohaw ya wo mofamu no wobetimi ahya no eno na kire se we minister na momnya sasabi wo be nante na toto pa na toto nsa edekọ ba bi nto o ya ade bi asabi ya yentenase. Over the years, we've had issues of delay in payments. We've had issues of repayment of tariffs. We have issues of capping of the national health insurance. For me, I keep telling all the CEOs that as a leader, you must always focus on seeing the problems. Once you solve one problem, you take it and you move on to the next problem. It is not about celebrating the solution. It's about moving to the next problem and solving the problem. By the grace of God, Your Royal Majesty, today, the capping of the national health insurance is a thing of the past. And that was a promise made and a promise kept by His Excellency John Dramani Mahama. Adeshimema pomode so for honorable Kwabena Minta Akando. Acting Chief Executive, National Health Insurance Authority, Dr. Victor Asare Bampo, Edi Atuja said no kwasem. Jinesidia we aban etumi asise. On twese kabutini bia enfanto apomudin se achiba wamofuto no emu no eye akukuduro ejinesidia watumi asipa. Sa wo behe se wano sika bekọ futo nim no munya bia na etumi aboa won dwumedie no ose okase na ni nkuhu ano oboa nenso o dama mpani asese watumi tusa anamoyi. Thanks to the bold decision by President Mahama to remove the cap on the levy, NHI's revenue for 2025 has grown to 9.76 billion cedis, compared to the previously capped amount of 6.52 billion cedis in 2024. This financial reform has enabled us to increase the proportion of revenue allocated to claims, which is our core business, from 56.2% in 2024 to 65% in 2025, with a projected increase to 75% by 2026. These resources are game-changing, supporting the expansion of coverage, enhancement of benefits, and improvement of provider reimbursement timelines. Adeshimema National Health Insurance Authority Acting Chief Executive Dr. Victor Asare Bampo ene etenon Kano Clinton akwasi amwako na din semi somyen. Na enebra Kumasi High Court 5 etena se na ezem kan nyina ba na wieye no akosia se wa afusu ne lawyer William Kusi ene Samson Kwame Nyameche ya oya amanbofo ne okoko gina mu e wo court etwetwe nkomo e kire nea esiye ene ne Ghana fo nyina nhwe ni mu nyame eye adom a efiada ebe ene ya butai pa by applications me ene ba ni na support aka ho asem ba ko ko my ba ko anko my. One was an application that Akosua Sewa did not have capacity to bring the act. Maame entimi samaya no omo ebe started no withdraw case no enti call the boy no guye ene yenso injunction e compare no interlocutory injunction restraining Abusua Panyini and his people from going ahead to bury or perform the final funeral rites. Court and grantee injunction or say obedi assembly before December 6 na year and to our mind say yam fali and crack by 25th of November no my judgment. We are long in court because of the injunction. We did the argument and the court says no, he can't restrain them. But what he will do is that he will make sure that by the 25th of November he would have given judgment so that the funeral can go on the 6th. And to our mind say yam fali and crack by 25th of November no my judgment. Our mind up to Friday. So be our crack be our fire. Samson Kwame Nyameche ene Samuel Aguri ene this amani every Kumasi High Court 5 ebre yen na yenko takwa ensuayem arawosem a yatie ene se akwada bia wanya emfie ensia wanya emfie ensia ko school ogina class 1 afa ko school yenim se wapon ba fie ya hwehwe na yehunu akwada e kire yekoko hu akwada ya na ohye chobos bi mu a waye nyame edea Yenu apia dankwa ewo Rock FM ewo Takoradi ono enedi amane ya chi kwapia somwe Nana medase sede ode atuja no akoye arehosem ne nyina ne se abaya ya wonya mfinhia ensien oko school ewo nsayem MA Basic A ye no ewo nsayem wotakwa nsayem mensin mu wato mantem ha enura omoko school anopa no ebesi awiabre no so omopon school no ena abaye ebebefie obebefie omada
enti na awofo ekobo ekronim mpanimfo ama ne yiwa so trese omobako school no mafi emone akyerɛkyerɛfo ana afei kronim mpanimfo nyina echinye eko local information centers ewo nsayem ene mpotam nyina no ebo dewura afa abaya na yera omuhwehwe na ema ade echin ya omo enhu no ene se anopai emofra no eco school no omukọ bie school dan no GS ewo box black bi aya wode anatuntuma wode books ebukum ebre schools no na pepi no aya na esi omo class no echi a so mu ye exercise bi ni ade a no mu de egum na teachers no amake eno ena nei mofra no eco school a omo eco bie taa box no so na chese abaya wonye mfinhia ensia owo class 1 no wawu eda box no emu eno ena wo mu de mirikatente ekobo omame amane se anopa ye ko school no abaya wayera ya hwehwe na yehu no e school dan mu ne yehu se wawu eda cho box edi emu na akwakoye abotemsam ye pa na opedin a ono ewo nsayemu a o company mfo ho safo hene penny kum ensia oni atwetwe nkomo esanse omu no mu de omu ani kwetwa bi kokwe ya bra omuchi abofra no free box no emu anu abe 7:30 enimu na etise omu ya announcement say akwara no ko school o medu fie nti ina no yeboa ye mo ase ibuhu no ye sanka nti akodai anopai akwara iko school di omuko bi omu class no ala mu say akwara na wuma o she box na say si a box plastic one akwara no ko school ni o wuma o she ni awoko bo ni ma amane e ma o mame ebe hu ma oyi akwara fi box no ye ko na akwara esi o classroom akwara na class o jina class 1 wa na say ay ya ko tu say emunu da na danda no o danda no etwa pictures no dey hu mi say dia touch no yenua apia dankwa ya owo Rock FM ewo takrade ene disa arahusemu yi ebre wasara husem kro ya so de si wo binduri enya asem ketu akra sese adehia wo mo mpotem wo kye se ne nyan nti won se efem wo ho edisuro ne ehu aba be hye wo mumu esem nyina ka ho bi ama peace news ne Orua Steven atubiga di nkomo no wache mu se no kwasem ono ofi binduri ho na ohwede ekoso no a kyese wodwene ho awonte ase na no kwese da de esi ye nipa be asamiensa ana ahwere wo nkwa emu mienu apira ano wadin papa na ne nyina de fasa menteme ho ase kakra bi a aye no fon te se boda so gya na no wo mu nim de ekosi ye nipa binum aye krabi 40 eye moto so ekitatuo beto hye wo mo so ano okosa ne itu edi kogu wo mo so o kyese de ekọ na wasa de hye wo mpotam tu wo mo hofo na sa esu ne ban bone ne wotwe wo ho efi ho free say ye movie edi ya opa na ne idea esi because a bit me atu obi a it could be me sa guerrilla tactics of assassination no e wo binduru ho no no e idea me fa fidie we so na me ya pacho me dia pacho na kotodwe egu from me pacho say obi a otasa ade nachi ana group of people a omo endorse sa ewudi semi sere omo me pa omo acho so omunyai me sere omo se mfa nkwa wiye because idea bechi yakwa esumesi ato ho binduri o ya district ade bechi abo we ato ho e binduri ama ehu abakro no mu nti nyina yenyai na ntakwa nyina enjai mesremeka na mepa security agencies a omo ho no say they should be up and doing Adeshemaima Orua Tubiga mananso wa wase wasra ban ne se wone bambofo enkenya won dwumadie mu se ne be ya krabrifo no bedi sa nyambrasem no omunyo mutimu nidim yenkyere wo mo emra ne wo mu ni na sabi obi tinchen a onfa nsuade Madisi dia mirito abanye ni munise misre no ye increase security no ye be beefy security no ama security no some will leave the Boko Central and go and join their colleagues in the Binduri Honmuna so that ombeti the omuna esi from anajo and I know the military intelligence they know more than I do if be Chinese civilians if be bilende abu the youth whichever way we can gather intelligence as ye movie I have pledged me madam for say will give 20,000 Ghana to anybody obeti me Abuaya Amayachi or assassinate and Crawford, whether a group of people, whether it's individual, irrespective of former party colors and religion. Anybody betting Abua Ama security system no apparatus no ya apprehend or more edit peace ever babo kohon be safe. Adeshemama se aka binduri eye mensinu awokọ atifi apueye mantam ni mu ahone butuo Orua Steven atubiga ono so firi sansa ne so one ne kofareba edema National Liberation Congress amanyoko no sansa mi nyina yama ne bofo Abdullahi Dasmani ene de som yen
Ya wokuo bi organa say from National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values. Na wo adwuma ne say Ghana wa mamre ne amane eno na yebebo ho ban. Wo mmra no a ore kokoto mmra hyebedwam ba ko no na ne yefre no LGBTQI ho bill no. Aha. Wo say omo ka kira ban sese ni refi a Ghana for remfi ye kai Ghana ban akai mmra hyebedwa ne say eni se aban etwetwe ne ho ana wotwetwe ne nase kora e wo sa bill no e ho nene o friends and twofo nhia mu ena eko ititre ni Apostle Professor Poku nyina edi tu dwa se Ghana fo nyina re e hye sa bill no papa se yentra se ma ya mamre ne amane obi ema mebutu no ensiri tri asesa enu nti aban keka ne ho Remane ba ene munin tutuye ne ebusuasem na be kama enka Ghana mran yen kanso anu biu nti ye hwese ne aba bedro no se SSF a parliament ne parliament ye ho adwuma omunye na se ye de koma president na president esan a eno so nkoso mai na Ghana fo aninye na yentumi nsaye tini ye hwehwe ne se politicians na asem a ode wa no ka no otumi edi so mai na enye se upetumi a wasamunku onye tumi ni wie dia afi amanfo no nsema ode betu anim no na de atobe ye kai abai se bosha omushe titru efa sa LGBTQ sensema ekoso no onje mayen na Apostle Professor Poku nyina esande to dwase Ghana kanifo nyina engintum se Ghana fo mpesa ade no se bema so oware bema oba so oware ba yechi mamra hyebedwa no anasa ban tena se emma brochirefo bi a se bekwa sese kakra firi omo hunahuna omo se omo ntwe omo hu firi sa amra no we dey ye hwese parliament no be intentema sese abra ye kasa no ye name sini lawyer fo amoni o kama manage pa se ense parliamentarians ne so o park so dey ball football we boko anu we abo akwa we hunu se eyade a ehia ye mfa nya adwuma se ekati offer ye nimra ye hoso ne nya adwuma den hunu se South Africa abra ye yi wo mu na apartheid wo no mu gina pa o hwe baby de se Cuba also abra na niema ko ho no omso ejina pa bomodin aye wo niema sese enuanu Burkina Faso kura wani abre a omso bobra enti ase etumi gina enti se besresra de a emre bia nkrofo ne bedi yenkan enti ase etumi gina na ne aye wo no yemfa mo yembra Islam suma hudu nso enkabom ko Coalition of Muslim Organizations wo mo nso ensi anamu ya wo sa ekuo so Abdallah Suleiman enso kan say na no musulmi fo de haram kese kura e de ma omunti e no muso ani abre no The pese e aban no assent to the bills no. The reason is that Islam frowns on gayism, homosexualism and those kind of improper way of sex. So we are together with the Christian Council and all other faith-based belief, pleading to the president to assent to the bill so that we will have the proper way of human sex in the country. Na ebra owie ye no ena mpanifuo yi coalition yi ka kire Ghana fuo nyina esoma hodo na anofo afeku hodo ya enhya aban ase oman emu onomo a omano bene Ghana manyosem se obi amfa na no ntumu bi na emrahye bedwa ne aban hu se Ghana fo ani abre na sa LGBT wan de ye chikura na sansem nyina sika eyim ena obo ano ebre yen ma yento akase na so adehema ma say wo call Ministry of Trade, Agric Business and Industry and penifo cheche mu say aban no amfa so ye na nto ho akeke na mom wo hunu say ne yadwade enu Kenya mu betumi aboa esan say ankrankrakra wo ma hya se di dwade from my Ghana mu konkrofo ama so no wo ma ho odi ngina yie ti say aban no den de ta wo ma chi sa no an Kenya betumi abam afa dodo no asa o mu didi adwade de konfudie na so ye nso no ya no mu so mu hia nso asene kakra eno so aban no say obeye de ama na aboa papa Director for Research Udu Asoye ho a ewura George Owusu Ansa Amoa wo de atodwa se aban no ahoden agina adwadie ena afa wo mo a edi mfudie mu dwa no ekosoro papa wo se wo hwense se ya aban etena adwa so wo de agu akwan mu a kyese enkenyan wom eti wo mo a na wo mo wo sa mfudie adwadie ne bia ya na wo mabamabu wo matwe wo ho no wo hye wo mo nkran se aban we hyehyɛ na akono enti wo hye asɛmfa wani nku ho na ebeboa wo papa ekoba ne sa no obetimi
aton wo man Ghana yie e won krofo ama so dwumadie kese bi akoso na wudru aso ye ho a so afo na nkasa ntumi anko ntotu opani so wonkosi na namu na woni wo man Ghana ho nkomo e ma adehye no ente ase. Our main focus as a ministry is to develop agribusiness and ensure that we improve shelf life, ensure that we add value to whatever we export, so that at least at the end of the day, we are able to get the needed revenue. I wish to, on behalf of the minister, also bring to your attention that the ministry currently is coming up with the agribusiness policy. And the agribusiness policy is aimed at ensuring that we add value, we increase productivity, and then also ensure that we coordinate how products are developed. We are going to harness some of these ideas since we are coming up with the new industrial policy, new trade policy, new agribusiness policy, and we can't do it alone as a ministry. Adeshemaima sese wase aban no agina ne hyehye die mu ahwe hunu se wokon wo mu a edofuo wado awie no baye no kwa befa so adada no yebedi ehu dwa konkrofo ama so no aban no ne hyehye se obema ni nyina ya akono yie na won kan na no fa keke wode hyehye bi agu akwan mu a wobɔ pia wo mu a wobetumi ate ase yie opani ayete no nkan Yoran George Owusu Ansa Amoa Director for Research udru Ministry of Trade and Agribusiness aho energy wodi ni dwuma dwumadie na wo mu die no na wiase nyina na omo mate ase se akonese bi aso no oman Ghana so ye wanzo ye mfudie ne yani kuhu ye dwadie yani kuhu ye nya akuafo akeke eni nti no wato nsa frempanifo binom eka ho bi ema Managing Director for Fair Trade Messes GmbH&Co.kg Ora Paul wano so bechie mu ka se no kwasem de aban no aye no nani kuhu no wagidie wa rehemu se aban no tumu nkyene a na epagya free afimpimienu ene edunso se de no omusi hunu no a wagidie se ebe ya kono ma foforo bi abeka ho. Ghana's imports of food and beverage technology increased from 59 million in 2017 to 80 million in 2024, while packaging technology imports reached 49 million last year, according to VDMA, the German Machinery Association. With the population now exceeding 35 million and projected to grow to 80 million by 2050, Ghana represents one of the fastest growing consumer markets in Africa. In 2023 alone, Ghana imported 1.8 billion worth of food and exported $3 billion to the world, a clear evidence of the country's dynamic agro-food sector and its growing role in regional and global trade. Adeshemaima Ora Paul Maz ena yetene kan Managing Director de ma Fair Trade Messes GmbH&Co.kg was a Jumedia Nampenifo AD. Akan will be a Chief Executive Officer, Chamber of Agribusiness Ghana, Ora Anthony Morrison, and so Chessa, ye come foodie and wajadi noa, and wakono, Nasun Pimpi Yane Buni Pebinimabum, or Bessa Womo say, Obiam and Niku Naso in who Remo and Fudiano, and it's a Wanyano by Anna Wina Woody and Mujano Crano, Yanesi K. Frimuno, a Dawson. The Ghana agribusiness industry is a very vibrant and very robust one. It is an industry that is worth over $40 billion, and we are projected to grow to about $60 to $70 billion based on all the projections that have been put in place. Government of Ghana is making strategic intervention into the industry. We're looking at the Feed Ghana program. We're looking at the agriculture for economic transformation. We're also looking at a very robust 24-hour economy that is seeking to develop the externalities with infrastructure, logistics, and to open up the rural areas for agribusiness and agro-industrialization. Chief Executive Officer, Chamber of Agribusiness Ghana, Ora Anthony Morrison. Sansa Minina Yamana Bofo Abdullahi Dansmani, and a year Wajuma. Ghana war at Nabia or share a Rukasamwa a free etio, ya a quick manfo na esi or minumu. Na Busumi and Zebiano, or more Ebebu and contact the Ghana for Rukasamwa Akoso. Na Afi Busumi Siano corner yeno, one more Edisa report no eba and report to the open source gun incident. Na report wa eba ye Afi Busumi Sia Edikaino Emu eba ewa Bobosumi de Toso Miensano. Watch I say. A Rukasima future afuma kwa kodin konfo nsemo akosoro pa wa Ghana say Ghana ema eye asim hia report no kire say ohwe Asante Mantam nsemo esi hoye makoma aduonu baako epuye mantam enwotwe na afa atifido epuye nsoso eye enson
enti sɛ wofa Ghana amantam edunsia no a emu du baako de Awurukasɛm afiri tutoto so ɛbae afei wɔnom ɛsan aba amane sɛ nanu ya ahensam nso so de aba besim afei peace news so di na ni di akyere ehu sɛ kwasi ada atwa mu ye asaman kɛse hɔ so etuo kɔkɔto wɔ hɔ ɛma nipa bi kura fa mu ɛhwere wɔ mo ɛnkwa ni nyinaa ka ho bi ama Ghanafoɔ enkontabuo no kyerɛ sɛ Awurukasɛm efiri etututuo mu akɔsoro pa ya sɛ ɔman mpanifoɔ te wani ɛhwɛ na wei na peace news ɛne Owura Franklin Leonard ya ɔno ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ bambo mu twetwe nkɔmmɔ bi sa ne sɛ etu a afoma kwakɔdi amanfoɔ nsɛm a ama Awurukasɛm ɛkɔsoro saa no ɔka dan ne fa ho. Best free and fine. We have to look at our legislation when it comes to guns control. So, when it comes to the illegal side of it, which is the vigilante, because now say, we say, and what is the punishment regarding that? And on top of that, almost the public have to be educated on the outcome. Now, a cause deterrent, a maximum force no, illegal in this area. Say, say, and I'm running here. Then, a mulo say and Simukine, Nasa say Nibre and Twasia within the next 5 to 10 years, a very difficult and it's going to be more expensive for any government to be. Na Nedia no Echi and acting director policy planning, research, monitoring and evaluation our National Commission on Small Arms and Light Weapon. Owura JB Asante and so any piece no twetwe nkɔmmɔ ɛkyerɛ n'adwen fa asɛm a mabobɔ so akyerɛ mo dada yi ɛho. Yentumi ntina ɔman mu ɛma nneɛma ɛte saa ɛnsi wɔ ɔman mu. Enti aban ahwɛ sɛ ɔde nneɛma bɛtoto akwan mu na etuo dodoɔ na ɛkɔdi nkurɔfoɔ nsɛm a yɛnni tumi sɛ ebi kura no yɛahwɛ na yɛtumi agyegye sɛ tumi de afi wɔn nsɛm. Na aban yɛ ne sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a yɛyɛ nkurɔfoɔ a kɛyɛdi mmara so nanso bɛhwɛ nim a na wɔnnim nti na wakɔ akɔbu saa mmara no anaa wakɔto mmara nanso aban ahwɛ na wɔahunu sɛ nkurɔfoɔ ɛte saa no ɛsɛ sɛ ɔma wɔn akwanya na yɛtumi de etuo no ɛba na yɛgye saa etuo no guru hɔ no mu a saa nkurɔfoɔ no yɛnkye wɔn enti no saa amnesty period no duru hɔ a ɛsɛ sɛ obiara bɔ mmɔden sɛ ɔde ne tuo sika ayim ɛna boa nsɛmia no ɛma yɛn Pretashari Teachers Association of Ghana President Akan Lee Awudu. What na no to nkɔmɔ asese ama ne hom ne so wɔ my Ghana mu asɛ. Yenya suafo ma ɔmo fo ɔmo tinwiafo enko senior high school. Ananse wɔ mo nyi no wakyɛ mu sɛ abatan ne nyimfa ntom sɛ sukuu ne wɔ nhyehyɛyɛ. Ehyehyɛyɛ bia sukuu ne de agu hɔ a wɔde boa tete yɛ ma ne yɛ de ɛbɛboa nkɔdaa ne daakye. Na aboa wɔ mo nyini ne wɔ mo yiedie. Ɛba ne saa pɛ ɛbɛboa papa ma sa akɔdaa ne kora wɔ ba fie ana ɔhyɛ asɛ sɛ wɔ bɔ ne bra ɛnkɔfa akyewakyew bia ɛma na kwemu wone yaman yankasa yenua ohene wa kase bo ahedi nkomo ewo peace news so ena wie ne wache mu se wa hunu se enkomo na sori dodo ama Ghana de hye de wano atum papa na so se no kura wa che ye se suku na ewo ho no nya se nkora na isu ade akeke ne wo ho ewo ho se ye tete nkoda no na daache bi omo hye ase ebo won bra watimi adi won ho so yie na watimi nya ho hye so ne buo na aboa wo mabrabo se ogya akoda ne se won kwatwe ne tinwin na ye kuha na eguso a salon be na wo be free suku mu asa me kono makohyehyɛ metirimi ana me kwa akɔbɔ ene kwa na emmoa ma suku ho ntimi nya nika nti ɔse no de abata ne mra fam na wonti suku ne hyehyɛ ya ase ne no ene bɛboa nkoda ne daakye Indru idea per manager no ne boarding the bia ye that review so no e school mu nti ama ho kwanya e wo be na watwumi nsa bia no ye ma akura no kwan no free school ekoye ni TV no foforo emmoa e wo sikasem awofo bi wo ho obetumi atua awofo bi wo ho a ontumi ntua nti secondary school no e ye be bia e ma obia level no e ye pe mo nyina mo ye school fo emra ni nie obia indi so mfie miese obia to school no bu wakọ bia ọkọ ye opese Afenso wache na dwense ye dia kankasa ba be kya de wo suku mu edi free primary 3 ekọ no wose enke ha dwen na so oman Ghana ye wo mantam dunsia mantam bia mu duru ho ye wo kasa mantam no ade hye wo ho no eka ne science ekoba ne se be ha dwen na mmom gise mpanifo ye ne se ene mantam na mu wo mu no kasa ne ho adi wo ho nka nu mmom na chechefo no emfa ncha de Adin ba kwe be boa any say be national language. The national language no so e be dey kakra say Ghana ya positive language. E wu be nya say obi a oye frafra. Obi a oye mampu, obi oye kusasi.
obi oyɛ dagbani ɔbɛti aseɛ sɛ me bi krom kasa ne we na me maame ne papa kan yɛ nanso yɛmfa edi a angna kasa ne mba mbɛkyerɛ ma adeɛ wɔ ha ebisa angna kasa na ɔman na adeɛ asum sɛ yɛmfa yɛ national language ɛdi nanso sɛ ebetumi ayɛ saa no brɔfo kasa ne nyinaa yɛ ka nti sa woyɛ asante woyɛ kuapem woyɛ gan woyɛ fante woyɛ guan woyɛ gonja dagbani bimota whatever tribe a woyɛ no yɛkyerɛ wɔ adeɛ abra wowɔ kg to wini bia yɛmfa okrom kasa ne nkyerɛw. Adeshemaima Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana President Akan Ali Awudu. Ene anopei Ghana swafo ya ohwe agokansie eso owura Kofi Iri Adams eba UTV adechensroma dwumadie so ene abnachei boache etwetwe enkomo na meba eno so ansa na meba no enwumre yi a ena Ghana ma Boku penny no Black Queens of Ghana. Onom ne wafo a efri Egypt. Ade hyehyɛ so. Na otwetwa mu no Ghana etoa Egypt. Ekokɔhyɛ Egypt wo eka miensa. Egypt omo antimu bie. Enti na say Egypt for time eba Ghana. Na afi ombe so omo ho ɔden hwɛ so ombetimi ne Ghana abɔ ana. Omo ba ya anya yi. Ghana mai ya omo de omo nya adapafo sɛ mema no. Eyire omo ho echi omo enua mai efri Egypt yi. Eshe omo kanan edeka ho eduka ni nyina bom home and away no Black Queens of Ghana eshe Egypt ekanson a Egypt antimu ba akokra yan mara usem ewo mu ni say ebesi na ema no a qualify a omo ko alcohol no bonus wa sese yede ma wo mo no yemfa ma wo mo ba akokra sei omo nyan na no fiada ne memenda ne kwasiara nkwa de ma ne yese training kro omo nya bi ene kra ball no omo mo eche na mpanifo fa echire ko hu abeg ya ne ma no enne kra omo de amememfin na ball no amememfin po ene omo hye ennan a Egypt antiman hye bintika ye twia omo ka ene omo de ahoden pa na call ball mu a ke na omo beti hye Egypt for ma no be edu ana dunum kra e ma no entumi antibie nenso de besi a ne se emai omo de sie ne den koden ako apagya Ghana franca na kosoro ama omo ahye Misrimfo yi ekanson a Misrimfo no entumi antibie na enanopei ebra odumanyafo Kofi Adams etranse ewo United Television UTV adechensroma dwumadie eso no one yenuaba abna chei boache ena twetwe nkomo o se enya no kreda so onu Kofi Adams ka kire ma ne san omo mobile no a omo nsore nko wa wo mo no fa ne ma ne ko bonus bia ni ba bia wo de ma omo onu Kofi ontimi nka sa da no onim nipa kora wo de sa asem no eba abontene eba be ka kire Ghana for say onu sports minister aka sa asem no a kire Black Queens of Ghana. We had that engagement, we had agreement, at least at the level of our meeting we were satisfied because now we are every president any Mr. Stanti meeting say okay we should meet the captains as we always do. Say yes successful ohonuma ansana ye be elevate ade no say you share team ni na but we were successful. They agreed so they could go and have engagement with because nyame ka kire won na abaye den ewu. So we left there, we continued. Even I was the last person say me sorry cry if my kunyan enti that girl I was missing a friend saying Abigail and Susu and Bibisa the video being na we did throw bare face lie. To the extent, see, the minister stormed out. The minister was the last person to even get up from his seat. Now, Oswafo say, Black Stars, wama konkoden ya FIFA 2026 World Cup no, wamu ekobie. Nani ajepa, nemom, opesa wakache Black Stars for say, enkunim na wamu edi yane die, etwamu say Ghana fo nyina ehwe omanim se, omo beko wiase nyina de no, na fe, omo akwa Ghana ni munyam. We have won, we have qualified. We've won a number of our games. I'm happy for that. But it doesn't mean, everything is excellent. I'm happy, but I'm not satisfied. I know, and we all review game after game. Even the coach himself will tell you, this game, I saw these laps. Maybe a better way to improve in the next game. So that's okay. I am happy we have qualified. But that does not mean, everything was cool. I expect the coach to do a lot more. Because here they call World Cup, you see, qualifiers, we born within a group and within a zone. They say Africa, right? Or match each other into groups. And to me, you're lucky. But we call World Cup, you're quite mixing with the Asians, with the Europeans.
na soafoɔ no se we on sɛ waka up no deɛ yɛbɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ ɛnya ball no anti na Ghanafoɔ ani abere saa waka up no dabi nya ball na ball anka fa Ghanafoɔ ho bɛ nya ball no koraa sɛ Ghana FIFA bɛyɛ draw no ɔde Ghana bɛto US anaasɛ Canada ɛno sɛ ɛba saa ne kyɛ sɛ nkɔfoɔ nkɔmhyɛ abam ɛno yɛ Ghanafoɔ ni so ade hunu kɛseɛ paa sɛ wɔahwɛ yɛ na sɛ FIFA yɛ mfomsoɔ sɛ wɔde Ghana akɔto Mexico a ball no kra ombu befu kra ma hwe ombeka so omo mbɔ kra enya Mexico sem kra nti na Ghana ni bere yes ye kɔ World Cup no enya Mexico sem eye Canada anase US yati anu ase awie no Ghana fo maburu so di be mfie mienu miensa ye adwuma pesca gu wo se ye bɛkɔ akɔta team na chi ɛna masa aman mienu Canada ne US aban nya omadwen se ombesi ekwan se omo magana maburu kwan mo ye nkɔ Canada ho anase US won ko support omo ye be ko eya esika ye de be ko support imrantie no because sa World Cup 2026 no se betimi kra anka stadium na fa nipa 26,000 ya se ho no Ghana fo nko an ye be hye ho omo ani om be bo no be ba na Ghana fo agi space ni nyina ene ye bo no ye bo hwia de be si akire de asem foforo but Ghana fo ye adwen pa se omo hu se 2010 ni sei na South Africa no ya nhye da nkododo ya kododo aka Luis Suarez chibon kwanga referee no baji go amaye se referee ba stadium na ya nyina ye tiam go ko beje nke be ko semi final ze bi kwa na akoji nti we die Ghana fo nyina se ombeko maburu ni nyina he omo ye adwuma kra se ombeje adwuma akọ bi enti abasa no visa fo no so adwuma be sori na wan hwe yie obi di connection saa no watwi wadi nti se wa mo ani ana ho na ati so obi ase oye visa obi aso oye visa na udi akire dia masa obema osika akọ kan system ya yen hihie ya say ama you share the representative of the Canadian embassy in America ne Mexico ewo ha ye no nya hyiase edi nkomo ye pese ye hu nipa dodo a omo expect say omo be free betumi free Ghana ha akọ for the World Cup na yeso ya yen hihie are creating approving maybe some service providers. I think California careful. Ya qualify the omesha say omo gigi sika free nipa wo say oh me the Mbeko World Cup. Me na me sports minister ni Ada na ni say oh say yemfa ni pay say mbla. Men Jessica mu bia for anything. Men Jessica we certifying ko for omo beboa arenda those services na ye de betudwa. Ormonyanfo Kofi Adams ena one yenuaba Abnache Boache etwetwe sankomoyi ewo adechensuruma dwumadie so ena no pay ewo UTV Henry Kwesi Minka na bo ano ebae yegina sa akwanya so ama Black Queens emano moneyo se ekom de wo mo nanso omo ede yafurupan akosa ankoden no na wate oman Ghana enim. Congratulations Black Queens of Ghana. Anyway, ehume kase bolo so age aboafo enkrato na yebeba sisi a Peace FM. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. CCAD, a Jumani move big. Contracts no so cost so big. If you Abraham, if you see the DPS pipes, a bird, no complaints, no excuses. Smiles and contractors, plumbers, agency for any beer. We see DPS pipes, a connected better, no leakages, a sign chapa. So PVC pipes, HDPE pipes, PPR pipes, DPSO, and Samsung correct my project. Beer. Fresh ACR 0543 662 727. Pomechina Kwan was Sprintex Road, Coca-Cola Chilewa. DPS pipes connecting you to life. The luckiest everywhere, for everyone. Happy birthday, Mintin Kakeko, Miniman Kasa. If you say the luckiest season 3, Asayaba.
Afe mami chew ekwan a obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to wo ticket ana se ko internet no so na bo the luckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you would lucky number wobetumi so ama system na eyibi ama share ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi posi 5000 Ghana cedi wobetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tua na sa wo amano ne dia for bank card tua ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pay there will community de benyanso betimi aye emohu edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na lapo bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. It's been 10 blazing years of fire, pride, and brotherhood. Get ready as the Blue Magicians light up the sky once again. On Friday, 31st October, 6 p.m. sharp, all roads lead to the Presec Legon campus for the Odadia Torch and Bonfire Night 2025, the 10th anniversary edition. Experience the iconic torch procession, massive bonfire lighting, and unforgettable performances. A night of music, memories, and magic where the past meets the present and the flames of legacy burn brighter than ever. Hosted by the 2015 year group with special appearances from the generations of proud Odadia brothers. This year, headline artist Black Sharif. Decisions I made in my pajamas. Also performing live, Araza J, Solenke, J Cliff, Roni, Lamem Gang, EWP, with your favorite DJ's favorite DJ, DJ Black. This show will be live on the Weekend Warmer on Joy FM. Come relieve the nostalgia, the chance, the brotherhood, because once an Odadia, always an Odadia. The Odadia Torch and Bonfire Night 2025. 10 years of keeping the fire alive. For inquiries, kindly call 0242 705 983. So, in the effervescent spirit of our joyous anthem, join us as we cheer. Oh, come along and join us. This show is in partnership with your Super Hits Radio, Joy 99.7 FM. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. You won't move things past London, then Ghana, Rapid? Why everybody they feel say Rapid Courier they be? No long thing. Why your things they? Make Rapid Move give you. Rapid Move things for Ghana, Yankee, Africa, then Europe since. Big things, delicate things, perishables, then more things. You know say Rapid start move London? Yeah, man. Make Rapid Courier give you. Find Rapid at Kotoka International Airport, Accra. Call Rapid on 020-984-9160 or 053-7211-415. Surf rapidgrp.com. Rapid Courier. Shim. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Mama, Yami and Wakwa by the Master Papa, some of Jibra train, Yami try and who buy ye. And Hania de Cassianu see Nelson, some of the buyer, no, dear dear Mwakutini be any. Mampeni Abedia chair, Professor Nana General Poquajima Culture Bank of Ghana. So when they are buying a new Kuaka Siena Face Sono, Sika Krabia who don't come with Timpa Moment Kenya and Residinimu. Dr. Baumiase, NPP, Amanyo Company for him did that will be conwarding tra. Yes, I'm an acquaint Emaniko Bium. Edom Kumano Culture, a buying lawyer say. One shall say, only Crawford someone central edumanimu. Or Temuafa, what teacher my wound to me, as some so catcher and say, one she in at the end, a see no and Sanso and CBO. Quart on some chrono emwo no, the now peta bono dia tulumba yeso and a quarter quas trans any pano, nen sanka. Yako, Taquansha yem codim como akoda when yen fiancia, wako wada suku adaka mo suku demo musa semno, Yamana bofo edesum yen, same way any afro binia Joe Bra, Yadia Munchemu, as some wakan casemu. Ene onyujubre wakin kan for yesomo eye ama anotu for ena nana ya okese yen ena yede kasebo ibremu nyumako ya dawroma
ya dia sede ma Osons chemist wine won adamenti pedro no nom na nya duro bia keke unum se garlic de wa aduane mkwa na odi aboa na ne wode ya duro wo se no nom na wapomudi ni nsine na so ye na atumi aboa no anya hoden akoye adwuma edide wuntini ho ene eye Osons garlic capsules wine bebia na bia no agibia hye obaga mu de akofie na beboa wo de mu ni nyina ama wapomudi awie peye MTN Ghana was say we day for you everywhere you go telecommunication networks ne de ye nimsa afofo bi ka ho na so MTN de oni competitor me se wa yesensuo sabi ne huntimi nye wahida esanse wo hia no wodemu ya wasore ene wo nkwa na nyina High Sense Ghana ma electrical appliances ahodo a eja ne na so bo atwuma yie na omobo no sanso da fom enema bi ti se blender rice cooker afei sound system wo hia smartphones ahodo ni bi washing machine electric cooker na air condition television dia ya papa no brand FN is a High Sense Ghana timi so ya che wo mo niema ni bi mo nso amo pe bi atu akwakoton no se dia wunim say High Sense ne da so aye everyday prices for everyday people anything for toll free number 0302 550000 Samson a dolphin roofing system nie and chance papa what the board down so e wanim e kina bi won kwoti se e chie no enwunu na nsu atonti e ba ba nwuna gusu de biada e dolphin pato ye du wo mo nchen a aban adwuma yefo mo amoye adwuma bosome so so amoje akatua o nhehye ya akono e de mamo nti kai se dolphin roofing system no and no any chance ye de board down so ne o ye carpenter ni a wo be board down so no fo wani di ne dwumadi achi hunu se o to e ye dolphin roofing system won dwumadi na wanya chance papa ni bi eso de abodan ne so ama wo be sidan na be bo so a chance no de e dolphin roofing sheet wine patch of 0543 661716 and after 0243 232818 wo be to me so for 0308 040096 na dolphin roofing system in penny form agile so budget cash and carry omo na de blue jeans energy drink e wo dwa so ye hia wodin akoye adwuma didi entini ho me so ye sori ahimachin ye bo adwuma no a edu awia no ye mpon ne so mmira yo etimi ba wedie num ne so eja ebre na sanso so se wo se etimi bo adwuma etimi pa cho to wani ne pe blue jeans energy drink ni bi enonom wei enye energy drink bi an keke nyane nu ahodo bi a ewom etese vitamin B2 B3 B6 and after B12 e boa papa ma hoden no na ye mmere wa wedie no emu ne kenyan no e ma asanso enya hoden fofo no wato so abo adwuma na bosome so watimi age waketua enti kan se ne so obeno energy drink bia no a ene na ye blue jeans energy drink Pepsodent cavity fighter ne ye pon ye sene ne ehunu sesa bi ye yinka e de afie no mpacho ade ba ko a obi hu se ye sinto wo ho a wo ka na wo fere ebu on so wo suro ontumi nka nkyerɛw e ye numka enumpampan enti misro manto eye paste bia keke to Pepsodent wine ene odwuma so ya wom ebo nti bebia na bia no nkoda akra nim wom din ode enyanunuo bi ne niema ahodo awurawura aduanim na wom aye ne kama to di twi wo se no a eyiyi eniema akeka wo se achi ema wo se achi nam ne sanso ye din no na sanso yi nka firi wanum na ema wo pampan a ehwam a wogina ba bi kasa ema wo arehemu ni akokuduro nti Pepsodent cavity fighter no ena me kanfo de ama we nei ode bidie na se aka ho bidie die yabakose mu no yenim se ye maame nom kra ne nananom na wo mo buroburo de tie e de eye bidie no ka ho na wo de twi wo se a na nya asem keto na nika papa nti Pepsodent mpani fo tenase no ene wo de bidie no ase abefra duro no ene ode ama wo nti ye Pepsodent chako ni bi wo ho ya je no bi fo twi wo se wasan so de anka twade awo no nti wa imagine se Pepsodent enwene wo ho a na nka de enko a ene ye wabo ne ho moden ene wo de bidie ene anka twade na fra wa ye ne sade ama wo nti usi abonten na top Pepsodent no a ene ye mu ahodo na wato enu su bi e de akwakotwi wo se na wunu ho de biara da ebi no pani de so po atu aton toll free number is 0800 200 na wo mo agye som maka cha wo se nei oba bia wa akukuduro na wagege dem wo breko a wo ye na duane a na eye ohenede spices a ewo ne mu ka se honi ntia so ohenede spices ewo mu ka se wo kitchen wa wo nsuro hwe aduane bia ye se ye no wo akukuduro se e di free
ɛnam na wo steaming ɛde kɔpem sɛ wobɛwie frɔyɛ no ana wobɛwie nkwan no wowɔ deɛ wobɛgyina mu sɛ wo ntam gyinafoɔ na ɔmo aduane ne dɛw no atumi awie pɛyɛ ɔhene yere wine ɛnɛ ɔbaa biara yɛ ɔhene yere ɛsiane sɛ wɔde ɔhene yere spices ɛna ɛdi ne dwuma ɔbɛrima mamema ɔtreki bi wobɛdi dwa bɛkɔ fie akɔma wɔ yere sɛ deɛ ama n'ani asɔ sɛ ɔhene yere spices ne bi nka ho a mepakyɛ no a yɛayɛ mistake kora yɛ na ade bia wɔ no na aduane no a wobɛɛyɛ wo dɛ no a wodi dwa wo bo no ɛyɛ ɔhene yere spices ɛna ɛka ho ntia ɛna ɛma aduane no ɛdɛ nso ɛtumi awie pɛyɛ yɛ a no wakan na ade bia ka ho saa spices mpanimfoɔ nko a na da bi ada n'ani ku wɔn customers ho mepakyɛ JM Ado and Sons nie ɔmo na de one slip ɛwɔ dwa so yɛyɛ adwumaden saa ne ɛbrɛ ne ɛkɔduru fie ne adware wie a yɛ na ɛna ne ho ayɛ deɛ ma yɛn ɛne nti wɔkyerɛ se wɔn didi wɔn ne ndie mu no ɛde one slip no ɛde aba wogu akɔduru fie udidi wie na wudware a ansa na wobɛda no wode pagya atakyɛ ma ase na wamia gu wɔ kakra wona wokorɔ no to hɔ a wobɛda hɔ wansɛte alarm ne mmom a ɛnna bɛfa wo wobɛda dwew na wobɛsɔre nsɔre na ahoɔde foforɔ ɛna aba wo nipadua ne mu mo a mopɛ bi atu atɔn no fɛ 0243933160 0243933160 ɛyɛ Ruta natural product ne nie yapɔmudin bɛsi pinesita ɛne ne yɛ Ruta mesha no a yɛ nomɛno na aka malaria mo wɔ n'akyi afiri wɔ yɛ mogya ni mu afei nso ne asan so anya Ruta Titanic ne bi ɛno nso bɛboa yɛn papaapa na typhoid fever no a ɛnɛ wɔma yɛnya nika nya ne gye ɛwɔ yɛ abrabɔ mu no ɛno nso awɔ n'ati konkonsan de afiri yɛ widie ne mu paatɔ ɛnuo ne yɛ akɛseɛ mienu Ruta mesha to malaria se ɛna afei Ruta Titanic ɛno so to typhoid fever no ase ɔbaa no bɛrima no bi ntimi sɛ wa mu ya no agye bi anonom maka kyerɛ sɛ ɔba krom sɛ ya na wotie peace asomdwe fie a ɛnu a yɛbɔ ɛho dawuro no na wagye bi akɔtwɔke wɔ na daakye nkwama no ɛho betumi ahia fa 0242 662220 0242 662220 na Ruta natural product no also gye wo deɛ fa kɔ ɛyɛ Ecobank Ghana o digital bank of the year ɛnɛ no wɔse wiase nyini ɛne nti ɔno so ne wiase no ɛnyini bom ne dwuma so yɛ a wɔbɔ sɛ sika korabea no ɛda so akɛkɛ wɔse na ano na yɛ hyehyɛyɛ foforɔ ɛnɛ ɛyɛ AI ɛnɛ wɔ so ɛkyena bi odiɛ ne bɛba na so deɛ wonim ane sɛ wiase bɛkɔ so sɛ deɛ a Ecobank Ghana deɛ wɔn mo gyina wɔn na so wɔn adwuma so nti ɛna wɔn da so ayɛ the Pan African Bank would be account ɛwɔ Ecobank a wokɔ ama ahodoɔ so a wobɛtumi asan so anya wo bank no na deɛ di dwuma ɛnɛ mobile app no ɛwɔ hɔ wo download mobile app no a wobɛtumi anya wo Ecobank ni nyinaa ɛho hyehyɛyɛ wɔ so na wopɛ sɛ wo send sika ma wo bi a wobɛtumi ayɛ ne saa Ecobank Pay no so wɔ hɔ ɛno sɛ Ecobank app ɛboa wo ma wotumi yɛ Ecobank transactions ahodoɔ ni nyinaa bi ɛnti wo hyɛ wo dɛm na so bank ne wɔ phone so na wo de bɔ adwuma so ɛnyɛ sika korabea ni nyinaa na anya aniɛden atumi ayɛ ne saa gye sɛ Ecobank ɔno ɛna asɛte saa pace yi de ato nti yɛ bi account ɛwɔ mo nkyɛn wine on transactions no wonu ho da cancelled mixture nie yɛ no maduro yi na arthritis ama yɛn sɛtim yɛ tititi no atumi ɛsan mogya anim ama mogya no atumi di akonnaba yie na ahoɔden so nkwa atumi asan so aba yɛn nsa ne mu ɛdeɛ na ɛyɛ sɛ wotoa wo nka bi nhyɛ mu na afei wo nsa yi na ayɛ sɛ wo mmoa na mmoa woyɛ no hwɛnyɛ yie na wo kam na kasa ne mu tutu mepakyɛw arthritis deɛ na no aduro ɛyɛ cancelled mixture wine wɔn mo a wɔta kwan fɛ 0244 87 1862 kaso afɛ 0245 01 2201 ɛyɛ Akan dog lane so patch of 0244 68 3583 na untuha entuminka cancelled mixture no ebi mere wo call Lawson Herbal Center so ye ni akwaje Lawson Lord Care Mixture no bin epacho Lawson Lord Care Mixture no me no na emua wo na wapomudi enwie peye wonim se Lawson de ya friend say the virgin doctor enubra ne de wote ne kasa papa enti wo de bibiduro no eba sa no na wo gibi down no mu a na mo apomudi no asipi na asita oba ya kipi hu yie na wo betumi akipi hu yie so agye se wonya dura eye papa na eboa we san se ye ba adwumam ye wo fie ye kwa asori ye kodwa so a bia ya yetumi sabi ekotua ye water bill ene me ka kire wo kodwo so no aha bia ye so etimi kokoto ye hu yie no ya na mo wa bitimi famframam na wo mo ha wo pa nti wo hwe edu mensesa na bibi kun wunyanya mensesa kran so na sabi oba bi ye ohene na etutu me pa chaw odu Lawson Herbal Center ho na abenya Lawson Lord Care Mixture ne bi no anonom na asiesie wo no ahemfie watumi aye kama ho so kyesa so so eboa
aboa papa ma anika ene obu etimi bo wabrabom je wo mu no ni binom pacho so wo ye license chemical shop pharmaceutical shop pacho frɛ 0248619999 and 0242133577 na loss inwe unsanka bi nyuma kwa we adamenti ena enwumrei yenya ahoden edi no nsia bre mu kase no ebesom ye gyamu peace asomdwe fie na ye dwumadi fofo ya aka no etimi ato aso yakra. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Peace FM. Happy Delight Food Juice. Swachilala, chichi sauce. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Don't Happy Delight Food Juice against with toast, cereal, and even bembu. And you mean a bread and fifi. The most fridge man. Happy Delight Food Juice. One of what? And you be here. I come out to relax away. Swano, when you're. Let's say what a chamado. Happy Delight Fruit Juice. Off and a berry, I bring you all day long. One fruit juice. I'm Happy Delight. One different flavors, different size.